Hi guys. So మనం ఆల్రెడీ వచ్చి యాంగులర్ కాంపోనెంట్ టెంప్లెట్స్ స్టార్ట్ చేసాము. సో ఆ సింటాక్స్ యాంగులర్ టెంప్లెట్ సింటాక్స్ వచ్చి ఒక మనం టెక్స్ట్ ఫ్యూ ఐటమ్స్ కవర్ అయింది కదా లాస్ట్ వీడియోలో. సో ఈ వీడియోలో మనం రిమైనింగ్ ఐటమ్స్ విల్ కవర్. ఓకే, సో టెక్స్ట్ ఇంటర్పోలేషన్, ప్రాపర్టీ అండ్ ఈవెంట్ బైండింగ్, క్లాస్ అండ్ స్టైల్ బైండింగ్ ఇవి కవర్ చేసాం. అండ్ ఇన్పుట్ డెకరేటర్ కూడా కవర్ చేసాం. పాసింగ్ డేటా బిట్వీన్ కాంపోనెంట్స్ అనేది చూసాం, ఫ్రమ్ పేరెంట్ టు చైల్డ్. సో రిమైనింగ్ అట్రిబ్యూట్ బైండింగ్ అండ్ టెంప్లెట్ రెఫరెన్స్ వేరియబుల్స్, అండ్ ఇఫ్ పాసిబుల్ విల్ కవర్ బిల్ట్ ఇన్ డైరెక్టివ్స్. ఓకే, సో కలర్స్ అనే కాంపోనెంట్ పెట్టుకున్నాం కదా. అండ్ ప్రాపర్టీ బైండింగ్ అంటే స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్, ఈవెంట్ బైండింగ్ అంటే, సో వీ ఆల్రెడీ సా దట్ ఈవెంట్ బైండింగ్ అంటే ఈ బనానా బ్రాకెట్స్, ప్రాపర్టీ బైండింగ్ అంటే స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్, అండ్ టెంప్లెట్ సింటాక్స్ అంటే ఇట్లా డబుల్ కర్లీ బ్రేసెస్ ఇది. ఓకే, ఇంటర్పోలేషన్. నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ వాట్ ఈస్ అట్రిబ్యూట్ బైండింగ్. అట్రిబ్యూట్ బైండింగ్ అంటే నథింగ్ బట్ లైక్ క్లాస్ బైండింగ్, స్టైల్ బైండింగ్ లానే అట్రిబ్యూట్స్ని బైండ్ చేసేది. సో దిస్ ఈజ్ ప్రాపర్టీ. ఇన్నర్ HTML అనేది డామ్ ప్రాపర్టీ, రైట్? ఆ డాక్యుమెంట్ డాట్ గెట్ ఎలిమెంట్ బై ఐడిని వేస్తే ఆ వచ్చే ఎలిమెంట్లో ఇన్నర్ HTML ఒక ప్రాపర్టీ ఉంటుంది. బట్ ఎట్టా అట్రిబ్యూట్స్ బైండ్ చేసేది. సో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ అట్రిబ్యూట్ అండ్ ప్రాపర్టీ? సో మీరు ఆల్రెడీ జావాస్క్రిప్ట్ వీడియోస్ పాత చూసినారంటే మీకు ఆల్రెడీ తెలిసి ఉంటుంది. సో దర్ ఈస్ అ డిఫరెన్స్. అట్రిబ్యూట్ టు ప్రాపర్టీ నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈక్వల్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు క్లాస్ అని అట్రిబ్యూట్ వాడతారు, రైట్? వీ హ్యావ్ క్లాస్ అట్రిబ్యూట్, రైట్? ఈక్వల్ టు, let me put it this way. Okay, okay, so this is pretty much normal HTML, right? Okay, ఓకే, బీజీ గ్రీన్ ఇది ఒక క్లాస్ అట్రిబ్యూట్, దానికి నేను క్లాస్ అప్లై చేసిన. ఓకే, లెట్స్ సీ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ అట్రిబ్యూట్ అండ్ ప్రాపర్టీ. ఓకే, సో ఇది అట్రిబ్యూట్ అని చెప్తున్నా. అప్పుడు దీనికి ప్రాపర్టీ అంటే ఏంది? ప్రాపర్టీ అనేది HTMLలో ఉండేది కాదు. అట్రిబ్యూట్ అనేది HTMLలో ఉండేది. ట్యాగ్లో ఒక ఎలిమెంట్లో ట్యాగ్ అని ఒక సింటాక్స్ ఉంది HTMLలో, దెన్ అట్రిబ్యూట్ అని ఉంది. బట్ ప్రాపర్టీ అనేది ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ DOM. అంటే మీరు జావాస్క్రిప్ట్లో రాసేద్దా ప్రాపర్టీ అనేది. అండ్ రెండు వచ్చి ఆల్మోస్ట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ విల్ హ్యావ్ సేమ్ నేమ్స్, బట్ బోత్ ఆర్ నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈక్వల్. ఓకే, ఎగ్జాక్ట్లీ సేమ్ థింగ్ కాదు. చూడండి, ఇప్పుడు ఇదే ఒకవేళ మీరు జావాస్క్రిప్ట్లో రాసినంటే, సి, అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, Angular templates will not allow you to have a script tags here, okay, for security purpose. Okay, security is escape అయిపోతాయి. So you should not write scripts here. Okay, నేను జస్ట్ మీకు చూపించేదానికోసం ఇక్కడ రాస్తాను, సింటాక్స్ హైలైట్ కోసం. You should not write like this. Okay, okay, ఓకే. మనం ఇప్పుడు ఈ క్లాస్ మారవాలంటే ఏం పెడతాము? డాట్ క్లాస్ అయినా పెడతాం? కాదు, క్లాస్ నేమ్ అని ఒకటి ఉంది, క్లాస్ లిస్ట్ అయిపోయి వాడతాం. సో అట్రిబ్యూట్ ఎప్పుడు వచ్చి మీరు, కానీ ఇదే మీరు ఒకవేళ ఇమేజ్ ట్యాగ్ అయితే SRC అని ఉంటుంది, అట్రిబ్యూట్ ఉంటుంది, ఏదో ఒక సోర్స్ ఉంటుంది కదా. సో అండ్ యూ క్యాన్ డైరెక్ట్లీ రైట్ లైక్ దిస్, బట్ స్టిల్ బోత్ ఆర్ డిఫరెంట్. ఓకే, నాట్ సేమ్. ఇది అట్రిబ్యూట్, ఇది ప్రాపర్టీ. అట్రిబ్యూట్ అనేది HTMLలో మాత్రమే ఉంటుంది. అండ్ వాట్ ఈస్ ద యూస్ ఆఫ్ అట్రిబ్యూట్? సో విత్ ద అట్రిబ్యూట్ యూ క్యాన్ ఇనిషియలైజ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ దట్ ఎలిమెంట్. ఓకే, అంతదా జస్ట్ ఒక్కసారి సెట్ చేస్తాం అంతే. అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు చేంజ్
the same value, you can do it from uh, a DOM using the equivalent property. దాన్ని చేంజ్ అంటే ఇది ఆ ఎలిమెంట్లో సోర్స్ని మారుస్తుంది, కానీ ఇది ప్రాపర్టీ. దిస్ ఈజ్ నాట్ సేమ్ యాజ్ దిస్ అట్రిబ్యూట్. ఓకే, బట్ వీ హ్యావ్ మెథడ్స్ టు సెట్ అట్రిబ్యూట్ యాజ్ వెల్. సెట్ అట్రిబ్యూట్ అని ఉన్నది. ఓకే, సెట్ అట్రిబ్యూట్ src comma value. So this will set the actual HTML's attribute. Okay, these are different. Okay, ఇంకొక మంచి చూడండి, పేర్లు మాత్రం ఒకే మారు ఉన్నాయి అనే దానికోసం రెండు ఒకటంతా కాదు. ఎస్ఆర్సి అనేది ప్రాపర్టీ, ఇక్కడ ఇది ప్రాపర్టీ, అండ్ దిస్ ఈస్ అట్రిబ్యూట్. బై సెట్టింగ్ ప్రాపర్టీ, ఐ మీన్ ఇఫ్ యు ఆర్ సెట్టింగ్ ప్రాపర్టీ ఇట్ విల్ నాట్ సెట్ అట్రిబ్యూట్. ఓకేనా, ఇక్కడ మీరు సెట్ చేసే వల్ల అది ఇక్కడంతా సెట్ అవ్వదు. ఓకే, దీనికి ఇంకొక మంచి ఎగ్జాంపుల్ మనం చెప్పాలంటే ఇన్పుట్ ట్యాగ్. అండ్ ఇది కూడా ఒక మంచి ఎగ్జాంపుల్. ఇక్కడ చూసారు కదా, ఇప్పుడు క్లాస్ అనేది అట్రిబ్యూట్, బట్ దెర్ ఈజ్ నో ప్రాపర్టీ కాల్డ్ క్లాస్. ఈక్వలెంట్ అంతా కాదు, రెండు ఒక 1/1 అంతా ఉండవు. మోస్ట్లీ నేమ్స్ వచ్చేసి ఇంకా ఎంఆర్ పెట్టింటారు, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ సేమ్. మీకు ఈజీగా ఉండాలనేది కోసం అటు పెట్టినారు, బట్ బోత్ ఆర్ నాట్ సేమ్. And see, in some cases you can also see the difference. ikkada name and class names atanda undi, ikkada class ani undi attribute. This is attribute and this is a property, not one to one equivalent. So if you want to bind some property, you can use square brackets property. Okay, like you can bind something to class name. This will be, I mean property binding ante meaning endi, DOM ప్రాపర్టీకి బైండ్ అవుతాయని అర్థం. ఓకేనా, అట్రిబ్యూట్ బైండింగ్ కాదు. ఓకే, సో అట్రిబ్యూట్ కాదు. యూ కెనాట్ రైట్ లైక్ దిస్. సింపుల్ క్లాస్కి రాయొచ్చు, బట్ మిగతా వాటికి చెప్తున్నా. ఇంకేదైనా ఉన్నాయంటే వాటికంతా ఇట్లా రాసేయండి. వాళ్ళతో అట్రిబ్యూట్కి డైరెక్ట్గా అంతా ఇట్లా రాయకూడదు. దానికనే ఒకటి ఉంది, ATTR డాట్. సో హలో, ఓకే, ఈ అట్రిబ్యూట్ బైండింగ్లో సో అట్రిబ్యూట్ క్లాస్ అని వేయకూడదు. ఐ మీన్ ఇట్లా వేసుకోవచ్చు మీరు. క్లాస్కి బైండ్ చేయాలంటే, క్లాస్ అట్రిబ్యూట్కి బైండ్ చేయాలంటే వేసుకోవచ్చు, అంటే డైనమిక్గా అట్రిబ్యూట్కి. దిస్ ఈస్ ఈక్వల్ టు దిస్ అట్రిబ్యూట్ క్లాస్ అనేది ఈక్వల్ టు సెట్ అట్రిబ్యూట్. ఓకే, సెట్ అట్రిబ్యూట్కి ఈక్వల్ అంటూ. మీకు ఇంకొక మంచి ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఈ డిఫరెన్షియేషన్. మీరు ఇంకా నెట్లో చదవచ్చు. ఐ విల్ గివ్ సమ్ యూస్ఫుల్ లింక్స్ ఇన్ ద వీడియో డిస్క్రిప్షన్. అట్రిబ్యూట్ వర్సెస్ ప్రాపర్టీ ఏంటంటే యూ కెన్ రీడ్ సమ్ మోర్ డిఫరెన్సెస్ ఇన్ ద ఇంటర్నెట్. ఇన్పుట్ వాల్యూ అని ఉంది కదా, సో ఇది బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. ఇప్పుడు నేను బై డిఫాల్ట్ ఇది ఎందుకు పనికి, సో అట్రిబ్యూట్ అనేది బేసిక్గా ఎందుకు పనికి వస్తుందంటే టు ఇనిషియలైజ్ ద ఎలిమెంట్. నేను వాల్యూ అనేది డిఫాల్ట్గా పెట్టేదానికోసం పనికి వస్తుంది, బట్ ప్రాపర్టీ అనేది డిఫాల్ట్ వాల్యూ అంతా కాదు. ఇదే మీరు, సో అఫ్ కోర్స్ రెండు చూసేదానికి సేమ్గా ఉండొచ్చు, ప్రాపర్టీ నేము అట్రిబ్యూట్ నేమ్, బట్ నాట్ సేమ్. బోత్ ఆర్ నాట్ సేమ్. ఓకే, వాల్యూ ఓకే, లెట్ మీ కీప్ ఇట్. ఓకే, ఇక్కడ కాదు, మనం ఇట్స్ బెటర్ టు హ్యావ్ ఇట్ ts ఫైల్.
సో దెన్ ఒక కన్సోల్ కూడా వేసుకుందాం. సో 1 అని మారిపోయింది. అది నేను బై డిఫాల్ట్ సెట్ చేసింది వాల్యూ అనేది అట్రిబ్యూట్ ద్వారా యువరాజ్ని సెట్ చేశాను. బట్ ఆఫ్టర్ దట్ ఐ జస్ట్ మాడిఫైడ్ దాట్ యూజింగ్ ప్రాపర్టీ, రైట్, DOM ఎలిమెంట్స్, DOM మెథడ్స్ యూస్ చేసి చేశాను. ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ మీకు ఇది ప్రింట్ అయినది కదా, ట్యాగ్ లాగా ప్రింట్ అయినది కదా, బాగా గమనిండి. యువరాజ్ అంతా ఇక్కడ చూపిస్తుంది. సో ఇది మారదు, అట్రిబ్యూట్ వచ్చి చేంజ్ అవుతుంది. అట్రిబ్యూట్ అనేది HTMLలో పార్ట్, రైటా. సో మీరు వాల్యూ ఇక్కడ చేంజ్ చేశారు, బట్ బోత్ ఆర్ నాట్ సేమ్ అనే దానికి ఇదే ఒక మంచి ప్రూఫ్. ఇక్కడ మీరు వాల్యూ చేంజ్ చేసినా ఇక్కడ మీరు ఇనిషియలైజ్ చేసిన వాల్యూ, ఐ మీన్ అట్రిబ్యూట్ వాల్యూ చేంజ్ అవ్వదు. చూడండి, అట్రిబ్యూట్ వాల్యూ విల్ బీ సేమ్. ఓకే, ఎందుకంటే దిస్ ఈజ్ నాట్ ప్రాపర్టీ. సో ఇఫ్ యూ చేంజ్ ప్రాపర్టీ, అట్రిబ్యూట్ విల్ నాట్ బీ చేంజ్డ్. ఓకే, అట్రిబ్యూట్ వాల్యూ సేమ్గానే ఉంటుంది. కావాలిస్తే చూడండి. సో హౌ టు, ఐ మీన్ ఇక్కడ నేను చూడలేస్తున్నాను అది, బట్ అది ఎట్ట మీరు కోడ్లో ప్రూవ్ చేస్తారు అంటే, యా వీ కెన్ ప్రూవ్. ఇప్పుడు సో దిస్ అట్రిబ్యూట్, ఐ మీన్ అట్రిబ్యూట్ విల్ బీ యూస్డ్ టు ఇనిషియలైజ్ ద ప్రాపర్టీ, అంతేగాని మళ్ళీ అక్కడ ఇది చేంజ్ చేస్తే రివర్స్లో అట్రిబ్యూట్ అంతా అడ్జస్ట్ అవ్వదు. ఇప్పుడు నేను వాల్యూ 1 అని సెట్ చేశాను కదా ప్రాపర్టీ. సో నౌ ద వాల్యూ విల్ బీ 1. ఓకే, and let's see what is the attribute value. Get attribute in the value. సో ఓకే, ఎనీవే మనకి ఇది అంతా జస్ట్ ఇట్స్ అబౌట్ మనం డైవర్ట్ అయిపోతున్నాము, బట్ దిస్ మైట్ బీ యూస్ఫుల్ ఫర్ యూ టు అండర్స్టాండ్, టు హ్యావ్ అ బెటర్ అండర్స్టాండింగ్ అబౌట్ ప్రాపర్టీ అండ్ అట్రిబ్యూట్. విల్ క్లోజ్ దిస్ అండ్ గో ఫర్ యాంగులర్ బైండింగ్స్ సూన్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, 1 అని ప్రాపర్టీని యూస్ చేసేటప్పుడు 1 అని ప్రింట్ అయినది. సో మనం ఫస్ట్ HTML ఇనిషియలైజ్ చేసిన వాల్యూ ఇంకా అలానేదా ఉంది, దో యువరాజ్ అని ఉంది చూడండి. ఓకే, సో అట్రిబ్యూట్ అని మీరు అట్రిబ్యూట్ వాల్యూ స్టిల్ యాక్సెస్ చేయొచ్చు, బికాజ్ అట్రిబ్యూట్ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ HTML అండ్ దట్ విల్ స్టే దేర్ ఈవెన్ ఇఫ్ యూ చేంజ్ ద ప్రాపర్టీ దట్ లుక్స్ లైక్ అట్రిబ్యూట్. ఓకే, సో బోత్ ఆర్ నాట్ సేమ్ అనేది ఇదే మీకు మంచి ప్రూఫ్ ఇన్పుట్లోనే చూడొచ్చు. అండ్ మీరు నెట్లో సెర్చ్ చేసినారంటే అట్రిబ్యూట్ వర్సెస్ ప్రాపర్టీ ఇన్ HTML అని కొట్టారంటే ఇంకా బాగా డిఫరెన్స్ తెలుస్తాయి. ఓకే, ఎనీవే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బైండ్ సమ్ వాల్యూ టు ప్రాపర్టీ, లెట్స్ సే ఈ నేమ్ అనేది నేను బైండ్ చేయాలనుకుంటున్నా. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బైండ్ ఇట్ టు ప్రాపర్టీ, దెన్ యూ హ్యావ్ టు యూజ్ లైక్ దిస్. ఇలా రాయాలి, దిస్ ఇస్ ద బైండింగ్ ఫర్ ప్రాపర్టీ. ఓకే, so that is a property binding. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ వాల్యూవే లేదు, ఎందుకంటే నేను ప్రాపర్టీకి మాత్రమే బైండ్ చేసిన. ఇక్కడ నేను ఇప్పుడు చేసింది వచ్చి డాక్యుమెంట్ డాట్ గెట్ ఎలిమెంట్ బై ఐడి డాట్ వాల్యూ అనేలాగా. ఓకే, అట్రిబ్యూట్కి బైండ్ చేయాలంటే యూ హ్యావ్ టు యూస్ ATTR. ఓకే, దిస్ ఈస్ లైక్ సెట్ అట్రిబ్యూట్. ఓకేనా, ఇది HTML. సి ఇఫ్ యూ యూజ్ ATTR, దిస్ విల్ బైండ్ ఇట్ టు అ HTML attribute, not to the property of that element. Okay, so both are different. Attribute binding అంటే ATTR అని వేయాలి ముందర. సో ఈజీగా మనం చేసుకోవచ్చు యాంగులర్లో ATTR అని వేస్తే చాలు. బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బైండ్ ఇట్ టు ప్రాపర్టీ, యూ హ్యావ్ టు యూజ్ జస్ట్ ప్రాపర్టీ నేమ్, అరౌండ్ దట్ యూ హ్యావ్ టు పుట్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్. దట్స్ ఆల్. సో మనకి ఇప్పుడు దిస్ విల్ బి బౌండ్ టు అట్రిబ్యూట్. మనకి ఇది కూడా చూడొచ్చు మనం ఇక్కడే, dot get attribute. One second. Maybe at this point this is not available. Let me put it. సెట్ టైం అవుట్ పెట్టి పెడతా ప్రస్తుతానికి.
యా. సో ఇది ఎన్జీ ఆన్ ఇన్నిట్లో పెట్టిన వల్ల మనకి అది పని చేయలేదు. మీరు యూ కెన్ యూజ్ సంథింగ్ డిఫరెంట్ ఆఫ్టర్ వ్యూ ఇన్నిట్ అంటే వేస్తే ఉంటుంది. ఇవన్నీ ఏందనేది నేను తర్వాత చెప్తాను. ఈ ఆఫ్టర్ వ్యూ యూనిట్ అంటే ఏంది ఇవన్నీ తర్వాత చూద్దాం. బట్ ఎనీవే యూ కెన్ సీ ద అట్రిబ్యూట్ రైట్. సో ఇక్కడ చూడండి యువరాజును ప్రింట్ అయినది. ఓకే, ఐ థింక్ ఇట్ షుడ్ ఆల్సో డిస్ప్లే ద సేమ్. ఇక్కడ చూడండి. సో ఇది రియల్గా సెట్ అయినది, ఇది అట్రిబ్యూట్లో సెట్ అయినది, HTML అట్రిబ్యూట్గా సెట్ అయినది. చూడండి, ఇదే మీరు వాల్యూకి సెట్ చేశారనుకోండి, ఇట్ విల్ నాట్, యూ కెనాట్ సీ లైక్ దట్. ఓకే, సో దట్స్ ఆల్ అబౌట్ అట్రిబ్యూట్ బైండింగ్. సో మీరు ఈ అట్రిబ్యూట్ వర్సెస్ ప్రాపర్టీ అనేది తనిగా చూడండి. బేసిక్గా అట్రిబ్యూట్ బైండింగ్ అంటే HTMLలో ఉండే అట్రిబ్యూట్ని డైనమిక్గా బైండ్ చేసేది. ఇట్లా టైప్ స్క్రిప్ట్లో ఉండే ఒక వాల్యూతో, ఐ మీన్ మన క్లాస్లో కాంపౌండ్ క్లాస్లో ఉండే ఒక ప్రాపర్టీని ఎత్తుకొని వచ్చి మన అట్రిబ్యూట్కి డైనమిక్గా బైండ్ చేయాలంటే యూ హ్యావ్ టు యూస్ ATTR అనేది ముందర ప్రిఫిక్స్ వాడాలి, అంతే, ఇంకేం లేదు. అండ్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ పెట్టి మనం బైండ్ చేసుకోవచ్చు. దట్స్ ఆల్. దిస్ ఈజ్ సింపుల్ వెర్షన్. మేబీ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డీప్ డైవ్ ఇన్ టు దట్, మేబీ యూ కెన్ గో అండ్ చెక్ దీస్ థింగ్స్. ఈ అట్రిబ్యూట్ వర్సెస్ ప్రాపర్టీ అంటే ఏందని మీరు ఇంకా కొద్దిగా డీప్గా చూడొచ్చు. సో ఐ థింక్ దిస్ విల్ గివ్ అ గుడ్ స్టార్ట్. ఓకే, నెక్స్ట్ టాపిక్. If you don't understand, don't get confused about all this attribute versus property. For now, just understand that you have to use ATTR prefix to bind some value dynamically to the attribute. Okay. Next, template reference variable. Okay బా, ఇంచేపు మనం ఒకటి చేస్తాను ఏంది. Okay, now I would like to access this input in my TypeScript. What I have to do? ఎలా యాక్సెస్ చేయాలి? నేను బటన్ని క్లిక్ చేస్తాను అబ్బా, ఏదో ఒక రీజన్కి బటన్ క్లిక్ చేస్తాను. కంటెంట్ చేంజ్ ద కంటెంట్ క్లిక్ చేయనప్పుడు ఐ వుడ్ లైక్ టు యాక్సెస్ దిస్ ఇన్పుట్. ఎలా యాక్సెస్ చేసేది? యా, వి క్యాన్ document dot get element by id. hello, yeah, I can do this, right? DOM ద్వారా చేయొచ్చు. బట్ సి యు ఆర్ యూజింగ్, నేను మరి ఆల్రెడీ చెప్పాను, యాంగులర్ వచ్చి ఒక బెస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే they are almost providing all constructs that will help us to avoid interacting with DOM directly. మనం డైరెక్ట్గా డామ్తో ఇంటరాక్ట్ అయ్యే అన్ని సినారియోలను అవాయిడ్ చేసే మారినే వాళ్ళు ఇస్తూ ఉన్నారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను క్లిక్ చేశాను అనుకో, ఇప్పుడు డామ్ యూస్ చేస్తే ఈ వాల్యూ, ఐ మీన్ ఈ ఇన్పుట్ ఎలిమెంట్ని యాక్సెస్ చేస్తుందా కదా. సో దిస్ ఈజ్ నాట్ ఓకే. వాళ్ళు దీనికి కూడా ఏదైనా ఒకటి ఇచ్చినారు కదా, ఇచ్చినారు, అవును. సో నాకు టెంప్లెట్లో ఉండే ఒక ఎలిమెంట్ని యాక్సెస్ చేయాలి. then I'm using a DOM method here. What is the purpose then? యాంగులర్ వచ్చి మనకి అట్లా అబ్స్ట్రాక్ట్ చేసింది అన్నిట్లంటే చేసింది అది, అయినా మనం DOM మెథడ్సే వాడుతున్నామంటే అప్పుడు యూజ్ లేదు, రైటా. సో దీన్ని ఇంకా సింపుల్గా ఎట్లా తీసుకునేది, ఇంకా బాగున్నది చూడండి. అండ్ ఇంకొకటి, ఇలా తీసుకున్నాను అనుకో, ఈ వాల్యూస్ని నేను టెంప్లెట్లో వాడను మళ్ళీ, రైటా. ఓన్లీ ఇక్కడ స్క్రిప్ట్ లోపల యూస్ చేసుకోవచ్చు విత్ ఇన్ దిస్. ఆర్ మేబీ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యూస్, maybe you have to put something like v అని పెడతాను అనేడా, empty పెడతానా. maybe after that అంటే v equal to x dot value. ఇలా అంతా రాయాలి, రైటా. ఇలా అంతా రాయాలి. అండ్ సో దట్ ఐ కెన్ డిస్ప్లే దిస్ హియర్. ఇంటర్పోలేషన్ చేయొచ్చు కదా. విఎన్ డిస్ప్లే చేస్తున్నాను అంతే. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను, ఎప్పుడంతా నేను క్లిక్ చేస్తానో అప్పుడంతా ఈ వి వాల్యూ అప్డేట్ అవుతుంది. ఎట్లా, నేను ఇక్కడ మాన్యువల్గా తీసుకొని తర్వాత ఇక్కడ డిస్ప్లే చేస్తుందా, రైటా.
పనిచేస్తుందో చూద్దాం. యా, ఇక్కడ నేను మార్చాను అనుకో, క్లిక్ చేశాను అనుకో, పనిచేసింది, ఫైన్. బట్ ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ నేను ఈ మెథడ్ ఈ ఎలిమెంట్ని యాక్సెస్ చేయడానికి ఐడి ఒకటి పెట్టాలి ఫస్ట్, రైటా? ఐడి పెట్టి దాన్ని గెట్ ఎలిమెంట్ బై ఐడిని తీయాలి. కానీ ఇంకా సింపుల్ వే ఉంది ఇలా ఎలిమెంట్ని, టెంప్లెట్లో ఉండే ఎలిమెంట్ని తీసుకోవాలంటే, యాక్సెస్ చేయాలంటే సింపుల్, హ్యాష్ వేయండి, వాట్ ఎవర్ ద నేమ్ యూ వాంట్ టు గివ్. ఓకే, ఊరికి ఏదైనా ఒక నేమ్, హలోనే ఉడించుకోండి, లేదా మీరు ఏమైనా ఇచ్చుకోవచ్చు, XYZ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్. ఓకే, అంతే బా. ఇంక ఇది ఎక్కడంతా వాడచ్చు చెప్తాను చూడండి. ఈ టీఎస్లోకి పాస్ చేసుకోవచ్చు త్రూ దిస్, ఇలా ఆర్ కమ్మా ఇట్లా మొత్తం ఒక ఆర్గ్యుమెంట్ లాగా యూ కెన్ పాస్. ఆర్ ఓకే, సి ఈ ఎక్సింగ్ మెటో ఇది, యూ డోంట్ నీడ్ ఆల్ దిస్. ఓకే, సో ఇంక మీరు ఇలానే యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. యూ డోంట్ నీడ్ దిస్ విల్ క్రియేట్ టెంప్లెట్ రెఫరెన్స్ వేరియబుల్ అంటే ఇదే. సో ఈ టెంప్లెట్లో ఉండే ఒక ఎలిమెంట్కి రెఫరెన్స్ క్రియేట్ చేస్తుంది. ఇలా వేస్తే హ్యాష్ వేసి ఏదైనా ఒక నేమ్ ఇచ్చుకుంటే ఇంకా ఆ నేమ్తో యూ కెన్ యాక్సెస్ దట్ ఎలిమెంట్. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ కూడా వాడుకోవచ్చు, చెప్తాను. బట్ బిఫోర్ దట్ లెట్స్ ప్రింట్ అండ్ సి. ఎర్రర్ ఉంది. Okay, see, I'm just changing, clicking, see the same input element. అప్పుడు ఈ XYZలో ఏమొస్తుంది, మీరు గెట్ ఎలిమెంట్ బై ఐడి అదంతా రాయాల్సిన అవసరం లేదు, జస్ట్ ఇట్లా వేస్తేనే యూ కెన్ యాక్సెస్ దట్ ఎలిమెంట్. దిస్ ఇస్ జస్ట్ ఈక్వల్ టు గెట్ ఎలిమెంట్ బై ఐడి కదా, అట్లనే గెట్ ఎలిమెంట్ బై ఐడి వేస్తే ఎలిమెంట్ వస్తుంది కదా, అలానే ఇప్పుడు ఈ టెంప్లెట్ రెఫరెన్స్ వేరియబుల్ వేసుకుంటే కూడా యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ యాక్సెస్ దట్ ఎలిమెంట్ విత్ దిస్ నేమ్. ఓకే, ఇది ఒక ప్రాపర్టీ లాగా క్రియేట్ అయిపోయింది అది, రైటా? సో ఇక్కడ మీ వల్ల వాడడం అవుతుంది, ఎక్స్ అనేసి ఎక్స్ డాట్ వాల్యూని యాక్సెస్ చేయడం, ద ఇన్పుట్ ఎలిమెంట్ ఉంది. ఓకే, ఫైన్. అది మొత్తం కాదు, ఇది ఇట్లా పాస్ చేసుకునే దానికోసం మాత్రం కాదు, ఇది ఇంకొక టెంప్లెట్ రెఫరెన్స్ వేరియబుల్ని టెంప్లెట్ లోపలనే వాడచ్చు. ఇది దిస్ ఇస్ జస్ట్ లైక్ అ ప్రాపర్టీ. ఇది XYZ అనేది ఈ క్లాస్లో మనం డిఫైన్ చేస్తే ఎట్లా వాడచ్చో డబుల్ కర్లీ బ్రేసెస్లో, అలా ఇక్కడ మీరు రాసిన కూడా టెంప్లెట్ రెఫరెన్స్ వేరియబుల్ ఉంటే కూడా దాన్ని ఇక్కడ లోపల యాక్సెస్ చేయొచ్చు విత్ ఇన్ దిస్ టెంప్లెట్. ఓకే, డాట్ వాల్యూ కదా పెట్టుకోండి, మీరు ఏం కావాలో అట్లా పెట్టుకోవచ్చు. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి, ఇది నేను ఇక్కడ ఏం ఉండదో దాన్ని బైండ్ చేసిన, దీనికి మీనింగ్ మనం ఇప్పుడు క్లిక్ కూడా చేయలేదు. ఇక్కడ మీనింగ్ ఏంది, XYZని ఇక్కడ బైండ్ చేసిన, అంటే XYZలో ఉండే వాల్యూని. దీని స్పెషాలిటీ ఏంటంటే యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ యూ ఆర్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్ దిస్ టెంప్లెట్ రెఫరెన్స్ వేరియబుల్ ఇన్ దిస్ టెంప్లెట్ డైరెక్ట్లీ. ఓకే, యూ డోంట్ నీడ్ టు డిఫైన్ ఎనీ స్పెషల్ ప్రాపర్టీ ఆర్ ఎనీథింగ్ హియర్. ఓకే, ఇవన్నీ ఇంకేం అవసరం లేదు, ఇక్కడనే డైరెక్ట్గా వాడచ్చు మీకు కావాలంటే. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి, దీంట్లో నేను టైప్ చేస్తూ ఉంటే మారుతూ ఉంటుంది. ఐ మీన్ XYZ. ఓకే, క్లిక్ చేసినానంటే అప్డేట్ చేసుకోవాలి కదా, సో యూ హ్యావ్ టు రీరెండర్, రైట్? ఓకేనా, సెకండ్. సో అది కాంపోనెంట్ వచ్చి చైన్ డిటెక్షన్ రన్ చేయాలి, యాంగులర్. మనం ఏదైనా క్లిక్ ఈవెంట్ అట్లా జరిగినప్పుడే అది రన్ చేస్తూ ఉంది. ఓకే, సో క్లిక్. సో ఈ క్లిక్ చేసినప్పుడు నేను ఇక్కడ కోడే పెట్టలేదు, ఎందుకు అది మరి అవుతుందంటే అది చేంజ్ డిటెక్షన్ వచ్చి ఊరికే రన్ అవ్వదు, ఓన్లీ వెన్ సమ్ ఈవెంట్ హ్యాపన్స్ ఆర్ సంథింగ్. కొన్ని విషయాలు ఉన్నాయి, ఆటోమేటిక్ చేంజ్ డిటెక్షన్ అంటే అది ఎప్పుడంతా రన్ అవుతుంది అంటే ఒక ఈవెంట్ జరిగినప్పుడు యూఐలో, ఆర్ యూజర్ వచ్చి ఏదైనా చేంజ్ చేసినప్పుడు, అంటే ఇన్పుట్ కాదు, ఏదైనా ఈవెంట్ హ్యాండ్లర్ రన్ ట్రిగర్ అయినప్పుడు, లేదు ఏదైనా సెట్ టైమ్ అవుట్ ట్రిగర్ అయినప్పుడు, ఇట్లాంటివి ఏమైనా జరిగినప్పుడే ఇది అప్డేట్ అవుతుంది. ఓకేనా, వాల్యూ యూఐలో అప్డేట్ అవుతుంది. ఆర్ ఏదైనా ప్రాపర్టీ చేంజ్ అవ్వాలి, ఎక్కడ ఈ టైప్ స్క్రిప్ట్ ఇదిలో ఏదైనా ఒక వాల్యూ, లైక్ జస్ట్ సెట్టింగ్ సంథింగ్ టు దిస్, అలా ఏదో ఒక ప్రాపర్టీ చేంజ్ అయ్యేదో ఇది మరి ఏదైనా జరిగినప్పుడు చేంజ్ డిటెక్షన్ రన్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ మనం ఆటోమేటిక్గా ఇప్పుడు చూడండి, మనకి ఈ వాల్యూ వచ్చి ఆటోమేటిక్గా మనకి ఇక్కడ అవైలబుల్ ఉంటుంది. యూ డోంట్ నీడ్ టు డూ ఎనీథింగ్ స్పెషల్లీ, నువ్వు ఇక్కడ పాస్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం అంతా లేదు. ఇక్కడ తీసేస్తాను చూడండి, ఊర క్లిక్ చేస్తే చాలు, ఇక్కడ మనం ఏమీ పెట్టలేదు. ఏదో ఒకటి ఇదే జరగాలనిలే,
ఒక సెట్ అమౌంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయితే కూడా సరే ఇట్ విల్ వర్క్. ఓకేనా. సో మీరు క్లిక్కే చేయాలని అవసరం లేదు. యూ క్యాన్ ఆల్సో మేబీ దర్ మైట్ బీ సమ్ అదర్ చేంజెస్ ఓకే హ్యాపెనింగ్, అలా కూడా చేయొచ్చు. ఎనీవే మీకు ఇది అర్థమైంది కదా టెంప్లేట్ రెఫరెన్స్ వేరియబుల్ అంటే ఏంది. యూ క్యాన్ డైరెక్ట్లీ గెట్ ద రెఫరెన్స్ ఆఫ్ టెంప్లేట్ ఎలిమెంట్ దట్ ఈస్ ఇన్సైడ్ దిస్ టెంప్లేట్. ఓకే, and you can use that within this template. You can use this template reference variable within this template. Okay fine. అండ్ హౌ ఓకే ఇక్కడ విత్ ఇన్ టెంప్లేట్ డైరెక్ట్గా ఇట్లా రెఫరెన్స్ తీసుకొని వాడచ్చని చెప్పాను. బట్ ఇది నేను ఇక్కడ స్క్రిప్ట్ లోపల యాక్సెస్ చేయాలంటే ఎలా, ఇదే ఎలిమెంట్ని నేను స్క్రిప్ట్ లోపల యాక్సెస్ చేయాలంటే ఎలా, ఇలా పాస్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పాను ఇంత ముందర XYZ అని టెంప్లేట్ రెఫరెన్స్ వేరియబుల్ పాస్. ఓకే ఇలా ఉంటుందా చైన్ మొదలదా అంటే కాదు. ఈ టెంప్లేట్ రెఫరెన్స్ వేరియబుల్ని యాక్సెస్ చేసేదానికి ఒక స్పెషల్ క్లాస్ కూడా ఉంది. ఐ మీన్ ఒక డెకరేటర్ కూడా ఉంది. యూ కెన్ యూస్ దాట్ టు యాక్సెస్ ద సేమ్ థింగ్. ఓకే ఇది చూడండి అట్ వ్యూ చైల్డ్. ఓకే యూ కెన్ యూస్ దిస్ టు యాక్సెస్ ద టెంప్లేట్ రెఫరెన్స్ వేరియబుల్. టెంప్లేట్ రెఫరెన్స్ వేరియబుల్ నేను మొత్తం కాదు, వ్యూ చైల్డ్ అనేది టెంప్లేట్లో ఉండే ఏ చిల్డ్రన్ అన్నా యాక్సెస్ చేయను యూస్ చేసుకోవచ్చు. అఫ్ కోర్స్ టెంప్లేట్ రెఫరెన్స్ వేరియబుల్ని కూడా. ఓకేనా. సో నేను ప్రస్తుతానికి టైప్ అని పెట్టుకుంటున్నా, ఆడ మీకు ఏమొస్తుందనేది మనం చూద్దాం. ఓకేనా. సో ఏముంది దీంట్లోనే చూద్దాం. ఓకేనా. సో విత్ వ్యూ చైల్డ్ యూ కెన్ యాక్సెస్ టెంప్లేట్ రెఫరెన్సెస్. ఓకే ఇన్ క్లాస్ కాంపోనెంట్స్ క్లాస్. ఓకే చూద్దాం ఏమొస్తుందో. అన్డిఫైన్డ్ వై ఓకే. సో హ్యాష్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ పుట్ ద నేమ్ ఆఫ్ రెఫరెన్స్ వేరియబుల్. ఓకే ఇది పెట్టి టెంప్లేట్ రెఫరెన్స్ వేరియబుల్ నేమ్ పెడితే వ్యూ చైల్డ్ ద్వారా అట్ వ్యూ చైల్డ్. ఓకే దిస్ ఈస్ డెకరేటర్ దట్ విల్ హెల్ప్ అస్ టు get the reference of elements inside this template. ఓకే సో టెంప్లేట్ రెఫరెన్స్ నేమ్ పెట్టావంటే ఇక్కడ నువ్వు ఇక్కడ తీసుకోవచ్చు. ఇక్కడ చూడండి మనకి వచ్చింది. బట్ ఇక్కడ చూడండి ఇది ఏమైనా వస్తుంది అంటే ఎలిమెంట్ రెఫ్ అనే ఒక టైప్ వస్తుంది. ఇక్కడ ఏం టైప్ వస్తుంది అంటే డైరెక్ట్గా ఎలిమెంట్ రాదు, ఎలిమెంట్ రెఫ్ అంటే ఒక టైప్ వస్తుంది. ఓకేనా. సో ఈ టైప్ వస్తుంది. సో ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ వేస్తే మీనింగ్ ఏంటంటే ఎలిమెంట్ ఖచ్చితంగా వాల్యూ ఇనిషియలైజ్ చేయలేదు కదా, దానివల్ల టైప్ స్క్రిప్ట్ ఎర్రర్ వస్తుంది. ఇట్లా చేస్తే అది ఉండదే అని అర్థం. నేను చెప్తాను దానికి యూ షుడ్ నాట్ త్రో ఎర్రర్, టైప్ స్క్రిప్ట్ ఎర్రర్. చూడండి ప్రాపర్టీ హ్యాస్ నో ఇనిషియలైజర్ అండ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ డెఫినెట్లీ అసైన్ టు ఇన్ ద కన్స్ట్రక్టర్. సో నేను ఎక్కడ అసైన్ చేయాల కానీ నేను టైప్ పెట్టినాను కదా, దానివల్ల అది ఎర్రర్ చెప్తా ఉంది. కానీ అది వచ్చి మనకు వస్తుంది ఇంటర్నల్గా యాంగులర్ వచ్చి అసైన్ చేస్తుంది దానికి వాల్యూ. సో నేను ఇట్లా చెప్తాను. ఇట్లా చెప్తే మీనింగ్ ఏంటంటే ఐఎమ్ జస్ట్ అసర్టింగ్ దట్ ఇట్ ఈస్ దేర్, ఆ వాల్యూ ఉంది, సో యూ డోంట్ నీడ్ టు త్రో ఎర్రర్ అని చెప్తున్నా. సో నౌ జస్ట్ ప్రింట్ అండ్ సీ. సో ఒక ఆబ్జెక్ట్ దాంట్లో నేటివ్ ఎలిమెంట్ అని ఉంది. ఓకేనా. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ యాక్సెస్ డాట్ నేటివ్ ఎలిమెంట్ పెట్టాలి. ఓకేనా. ఇప్పుడు దాని ఎలిమెంట్ ఇక్కడ ఇట్లా వస్తుంది. దట్స్ ఆల్. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ టెంప్లేట్ రెఫరెన్స్ వేరియబుల్స్. ఐ థింక్ ఎక్కువ కన్ఫ్యూజ్ చేసుకోవద్దు. ఇఫ్ యూ ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ ఆల్ ద థింగ్స్, జస్ట్ అండర్స్టాండ్ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్. సో టెంప్లేట్ రెఫరెన్స్ వేరియబుల్ అంటే హ్యాష్ వేసి ఇట్లా తీసుకుంటే మనం వాటిని డైరెక్ట్గా ఇక్కడ టెంప్లేట్లో యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఆ రెఫరెన్స్ని ఇక్కడే వాడుకోవచ్చు. ఈ ఎలిమెంట్ రెఫరెన్స్ ఇక్కడే ఇట్లా తీసుకునేసి ఎక్కడైనా వాడుకోవచ్చు. ఆర్ మీరు టీఎస్ లోపల అంటే టైప్ స్క్రిప్ట్ ఫైల్ లోపల కాంపోనెంట్ క్లాస్లో వాడాలనుకుంటే యూ క్యాన్ డూ దట్ విత్ వ్యూ చైల్డ్. ఓకే. Or you can pass it to any event handler if you want. Okay, you can do like this. So ఇప్పుడు ఓకే ఇప్పుడు you can use it ఎక్కడన్నా కావాలంటే ఎక్కడన్నా.
Then next, okay, built-in directives. I think it's better to cover it in a different video. It's already become lengthy. ఓకే, ఈ బిల్ట్-ఇన్ డైరెక్టివ్స్ నెక్స్ట్ ఇదిలో చూసేద్దాం మొత్తంగా ఒకటిగా. నెక్స్ట్, ఓకే, డైరెక్టివ్స్ అంటే ఏంది, ఆ బిల్ట్-ఇన్ డైరెక్టివ్స్ మనకి ఏమేమి ఉన్నాయి, ఎందుకు యూజ్ అవుతాయి అనేది చూద్దాము. వీ హ్యావ్ ఫ్యూ, ఐ విల్ జస్ట్ లిస్ట్ ఫర్ నౌ. ngif for main way, ng switch అని ఒకటి ఉన్నాయి. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ వీ హ్యావ్ వన్ మోర్ థింగ్ పెండింగ్. ఇది వచ్చి తని టాపిక్, డేటా పాసింగ్, పేరెంట్ టు చైల్డ్, చైల్డ్ టు పేరెంట్, దాంట్లో ఆ సెక్షన్లో వస్తుంది. సో ఇన్పుట్ ఆల్రెడీ చూసాము, వీ విల్ కవర్ అవుట్పుట్ ఇన్ డిఫరెంట్ క్లాస్, ఓకే, డిఫరెంట్ వీడియో. థ్యాంక్ యూ.